Shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. Hi everyone, welcome back to our channel. And if you're new to our channel, please make sure to like and subscribe and మీ family and friends కూడా share చేసుకోండి. Also, all of our videos have English subtitles, and those subtitles will be available within 24 hours of us posting our video. ఈ వీడియోలో అయితే ఇది ఒక series video అవుతుందన్నమాట, and that's because we're going to show you guys our Florida vacation. So మేము క్లియర్ వాటర్కి వెకేషన్ కోసం వెళ్ళొస్తున్నాము as a family, and దానికోసం అయితే మేము బయలుదేరాము. So on the way to Clearwater, మేము డిసైడ్ అవ్వాము మనం ఒక నైట్కి వేరే టౌన్లో ఆగుతాము, and then అక్కడి నుంచి మనం Clearwaterకి మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని డిసైడ్ అవ్వాము. So we decided to stop at Jacksonville, and Jacksonville కూడా బీచెస్ అయితే చాలా ఫేమస్గా ఉంటాయి. సో మేము ఆ బీచ్ కూడా విజిట్ చేద్దాం అనుకున్నాము. No, we ain't stopping for the sunrise. మేము జాక్సన్విల్లో అయితే ఒక 1 night ఆగుదాం అనుకున్నాము, and that's why we decided to stop at a Marriott hotel. సో మేము ఇక్కడైతే కొంతసేపు రూమ్లో రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ బయటికి బయలుదేరచ్చు అనుకున్నాము. సో ఐఎమ్ హియర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద బెడ్, అండ్ జాక్సన్విల్లో అయితే చాలా చాలా హాట్గా ఉంది, ఎస్పెషలీ నౌ దట్ ఇట్స్ సమ్మర్. కొంచెం మనకి హ్యూమిడ్గా కూడా ఉందన్నమాట. సో అందుకని మనకి రూమ్లో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి షేడ్ అని ఏసీ ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది. అండ్ రూమ్ అయితే ఇట్స్ ప్రిటీ నైస్, ఎందుకంటే మాకు 2 beds ఉన్నాయి, and we put all of our suitcases already, and మనకి రూమ్ నుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. యూ కెన్ సీ లైక్ కొంచెం సిటీ లాగా కూడా కనిపించింది అన్ని బిల్డింగ్స్ అయ్యి. సో that was really nice as well. Make me feel like this. రూమ్లో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నాకైతే మేము ఈవినింగ్ టైంకి we decided to stop by at the Jacksonville beaches. సో జాక్సన్విల్లో బీచెస్ అయితే చాలా ఫేమస్గా ఉంటాయి, జస్ట్ లైక్ క్లియర్వాటర్. సో అందుకనే మేము అందరినీ కొంచెంసేపు బీచ్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చని we decided to stop by. ఇక్కడైతే నేను సంజన were walking to the beach, and మీరు చూస్తున్నట్టయితే మధ్యలో మనకి బోర్డ్ వాక్ ఉందన్నమాట, అండ్ దిస్ బోర్డ్ వాక్ వాజ్ సో క్యూట్. ఎందుకంటే మనకి ఒక సైడ్ అయితే బీచ్ కనిపించింది, అండ్ ఇంకొక సైడ్ అయితే మనకి బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట, ఆల్ ద హోటల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ కింద మొత్తం శాండ్ ఉంది, అండ్ నెక్స్ట్ దాట్ దర్స్ లైక్ దిస్ గ్రాస్. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం మనకి బీచ్ మొత్తం కనిపిస్తుంది. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And we don't care about the bad nights. If for a second I could feel like this, make me feel like this. Young blood made of gold, a mind you can't control. మేము వాటర్ కొంచెం దగ్గర ఆన్ ద శాండ్ వి పుట్ అ బ్లాంకెట్, అండ్ బ్లాంకెట్ పైన అయితే మేము కొన్ని స్నాక్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాం జస్ట్ టు హ్యావ్ లైక్ అ లిటిల్ పిక్నిక్. సో అక్కడ స్నాక్స్ తింటా అయితే వి సా దిస్ అమేజింగ్ బీచ్ వ్యూ, అండ్ బీచ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఎండగా ఉన్నా కూడా అట్ ద బీచ్ ఇట్ వాజంట్ దాట్ హాట్, అండ్ చాలా విండీగా కూడా ఉంది. అండ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే వేవ్స్ కొంచెము ఎక్కువ లేవు, కానీ అట్లా అని తక్కువ కూడా లేవు. దే ఆర్ రియల్లీ నైస్, అండ్ మనకి వాటర్ కూడా కొంచెం కోల్డ్గా ఉంది కాబట్టి ఈ హాట్ డేస్లో వాటర్ లోపలికి వెళ్తే బాగుంటుంది. Running wild, can't calm down. My head is in the clouds. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now. Do it like it's only today. We got a party for a lifetime. No, we ain't stopping for the sunrise. And
మేము బీచ్ ఈవినింగ్ టైంలోకి వెళ్ళాం కాబట్టి మేము సన్సెట్ కూడా చూడగలేము అండ్ సన్సెట్ ఓవర్ ది బీచ్ ఇస్ రియలీ రియలీ ప్రిటీ ఎందుకంటే మనకి వాటర్ పైన సన్ సెట్ అవుతా ఉంటే మనకి చాలా షైనింగ్గా ఇట్లా గ్లిస్టరింగ్గా ఉంటుంది సో దాట్స్ రియలీ రియలీ ప్రిటీ అండ్ వీ హ్యాడ్ అ రియలీ ఫన్ టైమ్ ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చుంటా మొత్తము సన్సెట్ మొత్తం చూడగలేము ఇక్కడైతే మనకి మొత్తం సన్సెట్ అయిపోయింది అండ్ మీరు చూస్తున్నట్టయితే బీచ్లో చాలా మంది వెళ్ళిపోయినా కూడా there's a lot of people that are still left on the beach ఎందుకంటే మనకి సన్సెట్ అయినా కూడా వెనకాల చాలా చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో మనకి అక్కడి నుంచి లైట్ మొత్తం వచ్చింది కాబట్టి సన్సెట్ అయినా కూడా సన్సెట్ అయినట్టు అనిపించదు ఇదైతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అన్నమాట అండ్ మేము రూమ్లో కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాక వి డిసైడెడ్ టు హెడ్ టు క్లియర్ వాటర్ సో మేము క్లియర్ వాటర్కి డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందలైతే మేము ఈ సేమ్ హోటల్లోనే కొంచెంసేపు లాబీలో కూడా రెస్ట్ తీసుకున్నాము అండ్ దిస్ వాజ్ ద హోటల్ దట్ వీ స్టేడ్ ఇన్ అట్ ద నైట్ సో అందుకనే మేము కొంచెంసేపు ఇక్కడ కూర్చొని అప్పుడు క్లియర్ వాటర్కి బయలుదేరొచ్చు అనుకున్నాము సో దిస్ ఇస్ ద లాబీ ఏరియా ఆఫ్ ద హోటల్ అండ్ ఇది చూడటానికి అయితే బాగుంది ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఫ్లోరిడా వెదర్ కాబట్టి మనకి కొంచెం ట్రాపికల్గా అట్లా కలర్స్ కూడా ట్రాపికల్గా అట్లా ఉంది సో మనకి అవుట్ సైడ్ పార్ట్ అయితే ఇట్లా ఉంది అండ్ దిస్ వాజ్ వెరీ ట్రాపికల్ as well సో మేము ఇక్కడ కొన్ని పిక్చర్స్ తీసుకొని అప్పుడు క్లియర్ వాటర్ బయలుదేరుతాం అనుకున్నాము అండ్ ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు సీ దోస్ పిక్చర్స్ యూ కెన్ చెక్ అవుట్ అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మా ఇన్స్టాగ్రామ్ మేము డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాము In the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. And finally, after a few hours of driving, మేము క్లియర్ వాటర్ చేరుకున్నాము సో దిస్ ఈస్ లైక్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు ద క్లియర్ వాటర్ బీచ్ దట్ విల్ బీ స్టేయింగ్ at and మా vacation clear water ఎట్లా అయిందని we're going to show you guys in our upcoming videos so stay tuned We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.